Тъй като заглавието на панела е има ли капацитет институционален, редно е първо да отговоря на този въпрос. За да се отговори обаче на него, трябва да кажа, че възможностите на парламента да контролира специални служби, в частност да контролира специални разузнавателни средства, зависи този парламент в каква държава е. Ако той в демократична, нещата са в един ред, ако е в тоталитарна, са в друг ред, и ако е в посткомунистическа, са в трети ред. Ние сме от последния вариант. Специалните разузнавателни средства са се появили като законова дефиниция в края на миналия век, като част от един опит за реформа на сектора сигурност, наследен от тоталитарна държава. Има създаване на специална институция, която да контролира тези специални разузнавателни средства, която се нарича бюро. Тази институция се създава след скандал, след като България е осъдена държава. И това бюро е особен вид институции, които ние в България си създаваме в последните 20 и няколко години. Създава ги парламента и ги нарича независими. А ги създава някакво парламентарно мнозинство. В нашия случай това беше предишния парламент, в края на своят мандат, броени дни преди да се разпусне тогавашното мнозинство, водено от Социалистическата партия, бившата комунистическа партия, създаде това бюро за контрол. И разбира се, идвайки едно ново управление с политическа партия, която е получила голямо мнозинство, не пълно, но все пак достатъчно голямо, реши тази задача по друг начин, в съгласие, между другото, с още част от други парламентарни групи. Who demanded that we deliver this draft law within 2 weeks. This was a year-long project. And I replied in this discussion that this was impossible, that this would not be nearly sufficient time to finish the law. And he said to me, we need the law now. This is the political moment to enact it. It doesn't have to be good. It can later be improved through amendments. I quote, having faced this level of political acceptance of the need to institute anti-corruption legislation on the one hand and the total impracticality of satisfying the demand, I suggested that instead of adopting the new anti-corruption law, the government goes with changes to the existing criminal law, because the criminal law in Serbia in 2001 had not contained the word corruption ever in history. The word corruption had not been mentioned in the criminal law anywhere. And I then suggested that we form a working group which would reform the criminal law as the first reform of the criminal law after the fall of the authoritarian government, and include specially designed and specially formulated offenses of corruption, that would satisfy the political demand and buy us more time to come up with an optimal quality anti-corruption legislation, which was then accepted as a suggestion. And as a result of that, we created a working group and we produced an anti-corruption law which was enacted in 2001 and which contained a new chapter which was entitled, the whole chapter was entitled Criminal Offenses of Corruption. Now they have a new discussion when they want to reintroduce the offenses of corruption. This just illustrates how short-term politics influences the situation in which it is very difficult to have a sustained effort to address corruption. The truth is that the organized crime in Croatia is it's not consisted of one family. It's actually consisted of a small criminal organizations who are connected only because they want to do business, which my colleagues has nicely put, the criminal enterprise or criminal business.
So the political establishment had to cooperate with various criminal organizations inside Croatia and other countries. And so they made it like a close connection, and they worked closely during those years. And even after the war in 1995, they continued to work closely. It can be most seen in the process of privatization, and you had a lot of newspapers and articles saying the obvious connection between the high political officials and known criminals working each other, or having like a protection, or just living as a businessman. It was like strange picture. You have a known criminal, or maybe not a criminal, but a person who done some shady business, and he's now presented by the ruling party as a businessman who will reform the Croatian society, and he has to be seen as a moral, a strong person, and that we all should look up to. The other problem was that those criminal organizations were, let's say, you cannot control them politically because they have their own kind of ways of doing things. And through the 1990s up to the 1999, we had situations that Croatia has only seen in the movies. Like we had shootouts on the streets, we had even public killings. When the Croatian Democratic Union in 1999 or in 2000 lost the elections, there was a famous trial, the trial against the criminal organization. What was the effect of that? That the Supreme Court of Croatia ruled, which is a legal decision, that there is no criminal organization in Croatia, which is legally was right, because there was no criminal organization per se, like one organization in country. It was like tens of small criminal organizations doing the same thing. So when the Supreme Court ruled that there is no criminal organizations, everybody in Croatia said this can't be right, because we know who the criminals are, we can connect the dots, we know the criminal history, and then you have the highest legal entity in one country saying, no, there is no such an organization here, you must be wrong. So the legal response to the problem, because the organized crime existed in Croatia, was first we had to bring some new laws. And the newly formed Croatian government, even in the 1990s, started amending existing laws to fight the organized crime, because of the experience in the Balkan route from the former Yugoslavia. And then they started introducing new laws, new national plans, action plans and everything, which were quite good on the paper, but the implementation of those action plans and action plans were well, I wouldn't say they weren't implemented. They said they were not practically built, saying who is authorized to do something, who is responsible for doing something. And then the institutional response was that in 1992 the Special Organized Crime Division was formed under the Ministry of Interior to fight the organized crime and the existing the threat. One of the things that was even written in the papers with the evidence, state evidence, that during the war with Croatia and then in Bosnia, between the Croatian forces and Bosnian forces, there were evidence of smuggling oil, tobacco, and even firearms between the dispute sides. So you have Croatian army fighting the Serbian army and the Bosnian army, and in the meantime they all deal with oil, with tobacco, and the arms. So it's kind of a complex thing, how to fight something that you don't know actually who the enemy is. Because in some cases, people said they are fighting with us with our own weapons. They're shooting at us with their own shells. So everything is connected, and it's not clear what is organized crime, what is war type of doing things. Some people who, even from the Croatian army, when the war was over, like some generals, they came from the war with huge loads of money, and they started doing their public businesses.
За мен е много важно да не подходим рутинно към анализа на изборния процес и най-вече към анализа на връзката между престъпните мрежи и изборния процес в България, просто защото е време институционализирането на тази предизборна и следизборна, да го кажем така, сюрреалистична действителност да премине на някакъв следващ етап. Просто да имаме някакъв вид прелом на това. Докато се движиме в аналогите, нека и аз да опитам да направя една аналогия, която за повечето от вас ще много ясно ще илюстрира какъв е проблема с... В момента аз няма да говоря за престъпни мрежи, а просто за самото купуване на гласове. Не знам колко от вас се интересуват от спорт, но все едно, повечето от вас са чували, че в спорта без допинг не може. Различни степени на използване на химия, но в край на краща резултата или големите резултати са в тях има компоненти принос и въпросната химия. Аналогично е и случващото се в изборите. Добрите, високите резултати не могат без известен допинг и в този случай купуването на гласове се явява допинга, който особено в контекста на местни избори може да се окаже решаващ. Мнозинствата се образуват с малки маржове. Тези малки маржове могат да бъдат получени очевидно по най-ефективния начин, чрез купуване на гласове. Нещо повече. Както в допинга, както в смисъл, може да имате допинг лаборатория, тя ще изследва, ще има списък от забранени вещества, той ще се опреснява на 4-5-6 години, ще има нова генерация и прочее, което обаче не означава, че изпреварващо лекарите, медиците, фармацевтите, на спортистите не са се погрижили да са една стъпка напред. Съвсем аналогично е положението с купуване на гласове. Докато високият резултат, в смисъл победата в изборите, зависи от малки маржове и тези малки маржове могат да бъдат постигнати по най-елементарния начин. Чрез контролирано гласоподаване, то винаги по някакъв начин ще бъде компонент от нашата изборна практика. Както и госпожа Коларова каза, нашите усилия са насочени, ние много повече сме граждански активисти, отколкото изследователи и учени, към усилване на гражданският капитал и неговото използване в неутрализиране, доколкото е възможно, на тези порочни за българските избори практики. За връзката между организираната престъпност и изборите, или както със Стойчо се споразумяхме да наречем този панел престъпни мрежи и избори. Три основни вида могат да се определят и разграничат по отношение като класификация, нали, престъпните групи, престъпните мрежи, престъпните съдружия или както те са по-известни в литературата Criminal Enterprise. И още една група, така наречените бели якички или White Collar Criminal Groups, които атакуват местната власт и не само местната власт. По време на избори, те както и между избори имат собствени стратегии за пробиване на политическото представителство и позициониране там или пряко на представители на организираната престъпност, престъпни босове и техни приближени, или пък на свои протежета, т.е. техни пратеници, които да бъдат представени в общинските съвети или направо на кметски позиции.